Okay. So, as far as I remember, we have only discussed the structure of the kidney, the internal structure of the kidney. Yes, So do you have any question regarding the internal structure of kidney? Do you have any question regarding the internal structure of kidney? no, sir. Okay. Uh, so we'll start with this, you know, internal structure of kidney. The remaining that are actually left, we are going to discuss today. And besides that, we'll try to discuss the structure of nephron, and will obviously try to complete the formation of the mechanism of formation of urine. Okay, now only I can see that only one of you have joined. Okay, it's okay. So in our previous class, generally we have discussed the internal structure of kidney. একবার সিম্পল করে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি. So basically, a bean shaped kidney internally. স্যার উপরে স্যার উপরে লিখবেন, উপরটা দেখাচ্ছে না আসলে। আচ্ছা, উপরটা দেখা যাচ্ছে না। ওকে, এই জায়গাটা দেখা দেখা যাচ্ছে, বাট তার উপরে আর না, তার উপরে ইয়েস, আই নো দ্যাট, আই ক্যান সি মাই স্ক্রিন, তার উপরে দেখা যাচ্ছে না। ওকে, ওকে, ডোন্ট ওয়ারি। এনিওয়ে, সো আমরা আগের দিন যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনালি দ্য কিডনি is divided into cortex as well as medulla. So expected যে cortex বা medulla কোনটা সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই. So within medulla what we have found is that there are several pyramid like structure and ডিসকাস করে এটা বোঝা গেছে that these pyramids generally it opens into minor calyx. The minor calyxes generally reunites to form major calyx, and this major calyx it finally opens into a funnel shaped structure known as renal pyramid. আমার যতটুকু মনে পড়ছে, ইন আর প্রিভিয়াস ক্লাস আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে লেট দিস বি কটেক্স, অ্যান্ড লেট দিস বি দ্য পিরামিড। হয়তো তোমরা যদি আগের দিন নোট ডাউন করে থাকো তাহলে তোমরা এই স্ট্রাকচারটা দেখবে যে তোমাদের কপিতে থাকবে। আমি আরও একবার জাস্ট মানে সামারাইজ করে দিচ্ছি সো দ্যাট উই ক্যান প্রসিড। আচ্ছা, একটু দেখে নেবে। বেসিক্যালি হোয়াট উই হ্যাভ ফাউন্ড, দিস ইজ দ্য মেডালা পোর্শন, দিস ইজ দ্য মেডালা। Okay, this is the medulla, and we have found that several nephrons are generally located here in cortex and in medulla. The kidney is made up of numerous nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. So these are generally nephron. Okay, nephron. এখানেও আমরা দেখতে পাবো যে বেসিক্যালি nephrons are generally found. আর একটা কনসেপ্ট আমি দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে we have seen that through this hilum basically renal artery enters the kidney, and not only that, through this hilum basically we have seen that renal vein
emerges out. Renal vein, generally it emerges out, and renal artery enters the kidney through the hilum. Hilum is the concavity that is generally found at the middle of the kidney. This is hilum. Now আমরা এই স্ট্রাকচারটা ডিসকাস করেছিলাম এবং আমার যতটুকু মনে পড়ছে, I have shown you that within the kidney, basically this renal artery within the kidney, it gets divided into several branches. And each branch is basically known as afferent arteriole. We have discussed that when an artery gets divided into branches, we call them as arteriole. So what we have seen is that a kidney মধ্যে a renal artery enter করে, okay, কিডনির মধ্যে renal artery enter করে, and it gets divided into several branches, and each of these branches is generally known as arteriole. এদেরকে arteriole বলা হচ্ছে, and each such arteriole generally will see that আমি আলাদা করে দেখিয়েছিলাম যে this is the structure of nephron. Generally this is the structure of just hold on. So basically এই স্ট্রাকচারটা আলাদা করে দেখানো হয়েছিল, and it is shown that each arteriole, মানে এই যে arteriole, each branch of this renal artery basically it enters the cavity of the Bowman's capsule, and again it gets divided into several branches. So এই যে efferent arteriole এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই afferent arteriole, এটা ultimately আমরা কি দেখতে পাবো, this efferent arteriole it enters the cavity of Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule. So we'll find that it enters the cavity of Bowman's capsule. It forms glomerulus. And it generally emerges out as efferent arteriole. Okay, and this efferent arteriole, এখানে একটা কনসেপ্ট আছে একটু বুঝবো, I don't remember exactly that whether we have discussed it or not. একটু এটা বুঝে নেবে যে এই efferent arteriole basically will see that এই efferent arterioleটা it generally surrounds this whole nephron. It surrounds the whole nephron. এই যে এখান থেকে emerge করার পর it generally surrounds the whole nephron. This efferent arteriole, this is also arteriole, you should remember, this is not vein, this is a branch of artery. Why it is said to be afferent? It is said to be afferent because it carries blood towards the nephron. And why it is said to be efferent? Because it carries blood away from the nephron.
And when this efferent arteriole, when it emerges out of the Bowman's capsule, it again will see that it is going to form a network of capillary. I hope আমি আমার মনে হয় তোমার সামনে এনসিআরটি রয়েছে, অ্যান্ড ইফ ইউল ফাইন তুমি যদি দেখো তাহলে এনসিআরটিতে ইউ উইল গেট ওয়ান সাচ figure where you will find that this whole nephron is again surrounded with a network of capillary. So this network of capillary, finally you can say that it reunites. Okay, finally it reunites. Just hold on. Yes, this network of capillary, finally it reunites and it forms renal vein. রেনাল ভেন, আর এই রেনাল ভেন it is ultimately, it comes out of the kidney through this hilum. কি বোঝা গেছে? ভালো করে বুঝবে। সো আমি এখানে আর আলাদা করে আঁকিনি, ইট ইজ জেনারেলি আ ক্যাপিলারি অফ নেটওয়ার্ক। ইজ ইট ওকে? এই কনসেপ্টটা কি আগের দিন ডিসকাস করা হয়েছিল? আচ্ছা, লাস্টেরটা হয়নি, তো আমি আর একবার সামারাইজ করে দিচ্ছি। এই যে এতটুকু আমরা ডিসকাস করেছিলাম, আমি আর একবার জাস্ট সামারাইজ করে দিচ্ছি। Now this is the internal structure of kidney. The internal structure of kidney is basically divided into cortex as well as the central portion is generally known as medulla. Now if basically এই পোর্শনটা আমরা যদি একটু বড় করে দেখি, then what we'll find, we'll get that this is the cortex and this is the inner medulla, and this is obviously renal pyramid, যেটা আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি, এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি রেনাল পিরামিড। ওকে, আমি শর্ট করে লিখলাম রেনাল পিরামিড। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? সো we'll find that numerous nephrons are just located within the kidney, or we can say that millions of nephrons are generally found within the kidney. We can see that. সো এখানে যে কনসেপ্টটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে এই যে রেনাল আর্টারি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এন্টার্স দ্য কিডনি থ্রু দিস হাইলাম, ইট আফটার এন্টারিং দ্য কিডনি ইট গেটস ডিভাইডেড ইন্টু ব্রাঞ্চেস, অ্যান্ড ইচ সাচ ব্রাঞ্চ ইজ নোন এজ এফারেন্ট আর্টেরিওল। তারপর আমি এইখানে দেখিয়েছি দ্যাট ইচ এফারেন্ট আর্টেরিওল, এই এক একটা এফারেন্ট আর্টেরিওল আমি বলতে পারি যে এইভাবে কিডনির মধ্যে বেসিক্যালি নেফ্রনের বাউম্যানস ক্যাপসুলের ক্যাভিটিতে it generally enters the cavity of the Bowman's capsule. It forms glomerulus, as you can see, glomerulus, and then it emerges out as efferent arteriole. So this is afferent arteriole and this is efferent arteriole. এখানেও একই দেখব, this is afferent arteriole and this is efferent arteriole. Now the efferent arteriole, after emerging out of the Bowman's capsule, you'll find that it again form a network of capillary that surrounds the whole nephron. তুমি যে কোনো ছবি দেখবে, তুমি দেখলে বুঝতে পারবে যে this whole nephron is again surrounded by a network of capillary, and that capillary is actually formed by efferent arteriole. And the end of this capillary it reunites. এখানে ধরে নিলাম এগুলো reunite করবে, reunite করার পর what it generally forms, it generally forms renal vein. And that renal vein, it generally emerges out of the kidney. Is it clear? Yes, sir. Okay, আরেকটা জিনিস এখানে বলে দিই, as you can see that this is actually the nephron. এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি নেফ্রন। নাও দিস নেফ্রন আমরা যদি একটু লেবেল করি, উইল অবভিয়াসলি ডিসকাস দ্য স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন ইন ডিটেলস, তাও আমি বলে দিচ্ছি, উই নো দ্যাট দিস ইজ বাউম্যানস ক্যাপসুল, অ্যান্ড
within the cavity of the Bowman's capsule, you will find a network of capillary known as glomerulus. As you can see, it's written over here. It's glomerulus. আমি আরেকবার ভালো করে লিখে দিচ্ছি. It's glomerulus. So glomerulus is simply a network of capillary within the cavity of the Bowman's capsule. It's a cup-shaped structure. আর এই cup-shaped structure এর মধ্যে আমরা জেনারেলি কি দেখব? A network of capillary known as glomerulus. Now, this portion is known as PCT. I hope you know that proximal convoluted tubule. This U-shaped structure of the nephron is generally known as Henle's loop. Henle's loop. Henle's loop. And the next part of the Henle loop is generally DCT. DCT. So this part is generally DCT. I hope you know this, about this PCT, DCT and Henle loop. So this part is generally known as DCT. And DCT finally opens into collecting duct. Collecting duct. এগুলো আশা করছি যে তোমাদের জানা আছে. It finally opens into where collecting duct. তো তুমি যদি দেখো বিভিন্ন নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্ট, ডিফারেন্ট নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্ট, it finally opens into a common tubule or common passage. ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে common passage. ওকে, ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে common passage. সো এই common প্যাসেজটাকে বলা হচ্ছে duct of Bellini. Duct of Bellini. Okay, duct of Bellini. Now this duct of Bellini, it opens through a pore known as renal papilla. Renal papilla. Okay, it opens through a pore known as renal papilla, and this renal papilla, it opens into minor calyx. It opens into minor calyx. তাহলে এবার একটু ভেবে দেখবে যে several such minor calyx, আমি এটা মুছলাম, হোপ এটার আর দরকার নেই. ওকে, সো বেসিক্যালি মাইনর ক্যালিক্স কোনটা? এইখানে মাইনর ক্যালিক্স কোনটা? দিস ইজ মাইনর ক্যালিক্স. মাইনর ক্যালিক্স. অলরেডি the renal pyramid is shown. This is the renal pyramid. So আরেকটা পিরামিড থেকে আরেকটা পিরামিডের মাইনর ক্যালিক্স. So this is also a minor calyx. Okay, so several such minor calyces, it generally joins with each other, or we can say that it unites with each other. It unites with each other to form major calyx. Major calyx. Major calyx. And this major calyx, it finally opens into renal pelvis. Renal pelvis. Renal pelvis. And this renal pelvis, as I have shown you, this is the renal pelvis. Okay, this portion is renal pelvis. তাহলে এবার একটু কমপ্লিট ডায়াগ্রামটা তোমার সামনে রয়েছে. সো আমি একটু বলবো যে আরেকবার বুঝে নাও. এখানে একটা পিরামিড বড় করে দেখানো আছে, রেনাল পিরামিড. and this renal pyramid, it opens through a pore known as renal papilla. This renal papilla opens into কোথায়? minor calyx. Now several such minor calyx, it unites to form what? major calyx. Now major calyx, it finally opens into renal pelvis. তাহলে এই স্ট্রাকচারটাই এখানে দেখতে পাচ্ছি.
যে renal papilla opens into minor calyx opens into major calyx opens into renal pelvis. Is it clear? আচ্ছা, নাও দ্য স্পেস ইন বিটুইন টু পিরামিড, এই যে, হ্যাঁ দাঁড়াও এক মিনিট এটা বলে দিই। সো দ্য স্পেস ইন বিটুইন টু পিরামিড, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য স্পেস ইন বিটুইন টু পিরামিড, এই পিরামিডের মধ্যে দুটো, এই একটা পিরামিড আর এই একটা পিরামিড, দুটো পিরামিডের মধ্যে যে স্পেসটা, দিস স্পেস it is basically known as renal column of Bertini. It is known as renal column of Bertini. Renal column of Bertini. Is it clear? এবার বলো তোমার কোশ্চেন বলো। এবার তোমার কোনো কোশ্চেন থাকলে তুমি সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। রেনাল পিরামিডে আপনি ওই নেফ্রনটা শো করেছেন স্যার, ওটাতে রেনাল প্যাপিলিয়া ওটা ওপেনিংটা হচ্ছে আর মেজর ক্যালেক্স তার নিচের পোর্শনটা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি দেখো এইভাবে দেখায়, সাপোজ দিজ আর মাইনর ক্যালিক্সিস, এই ফিঙ্গারগুলোকে let it be minor calyxes. Now numerous such minor calyxes, it unites to form what? Major calyx. Now major calyx opens into renal pelvis, তাহলে এই পোর্শনটা let it be renal pelvis. So minor calyx, এবার minor calyx কোথায় থেকে আসছে ভালো করে বুঝবে। মাইনর ক্যালিক্স কোথায় থেকে আসে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা পিরামিডের একটা you'll find a pore or you'll find an opening at the base of the renal pyramid, and that is known as renal papilla. Is it clear? Opening is sir, opening to renal papilla. The pore or the opening is known as renal papilla. After that তারপরে ওটা মাইনর ক্যালিক্স হচ্ছে। It opens into minor calyx. এই যে, let my finger be the minor calyx. Okay, it opens into minor calyx. এরকম অনেকগুলো মাইনর ক্যালিক্স, তো আলাদা আলাদা পিরামিড থেকে প্রতিটা, দেখো এখানে দেখবে, এইখানে দেখো এটা, it opens into one minor calyx, it opens into another minor calyx, এটা আরেকটা মাইনর ক্যালিক্সে, কি বোঝা গেছে ব্যাপারটা? তো এটা, হ্যাঁ, তো এক একটা মাইনর ক্যালিক্স দেন ইট রিউনাইটস অর ইট বেসিক্যালি জয়েন্স টু ফর্ম হোয়াট? মেজর ক্যালিক্স, and the major calyx it finally opens into what? Renal pelvis. Is it clear? Yes sir. And remember one more thing, একটা কনসেপ্ট এখানে মাথায় রাখবে, যে দেখো ডিসিটি opens into collecting duct, তো এইখানে কালেক্টিং ডাক্ট কোনটা দেখানো হয়েছে? এইটা একটা কালেক্টিং ডাক্ট দেখানো হয়েছে, এইটা একটা নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্ট দেখানো হয়েছে। কালেক্টিং ডাক্ট, অনেকগুলো কালেক্টিং ডাক্ট, it finally opens into a common pathway or common passage which is known as duct of Bellini. And this duct of Bellini, it generally opens through renal papilla. You can say it's a pore or it's an opening through which duct of Bellini opens into minor calyx. এরকম several minor calyxes, this is one minor calyx, this is another minor calyx, so several such minor calyxes, it reunites to form what? তুমি বলো, major calyx. And major calyx finally opens into renal pelvis. Now you understood, I hope. Yes sir. Okay, এখানে যদি আর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করে নাও, or else we'll proceed with the structure of nephron. একটু দেখে নাও, একটা ফ্লো চার্ট হবে, blood flow to the kidney, তো একটু দেখবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তখন আমাকে নিশ্চয়ই বলবে। বেসিক্যালি আমরা দেখব যে রেনাল আর্টারি, জাস্ট হোল্ড অন,
renal artery, it enters the kidney, and it forms afferent arteriole. Afferent arteriole. Afferent arteriole then forms glomerulus. Glomerulus. It gets divided into branches and it forms glomerulus. And renal artery gets divided into branches, and each such branch is generally known as afferent arteriole. And this glomerulus, it emerges out as efferent arteriole. It emerges out as efferent arteriole. And this efferent arteriole, it again gets divided into several branches. And it forms a network of capillary known as peritubular capillary. আমি এখানে বলতে ভুলে গেছিলাম, I have shown you this network of capillary. Let me, এখানে যে নেফ্রনটা ড্র করলাম, তোমার কাছে মেবি হয়তো ড্র করা আছে। So let this be nephron, and I have shown you that this efferent arteriole, it forms a network of capillary, and this network of capillary, it is basically known as peritubular capillary. The network of capillary that surrounds the whole nephron is generally known as what? Peritubular capillary. Peritubular capillary. A network of capillary that actually surrounds the whole nephron is generally known as peritubular capillary. So efferent arteriole, it gets divided into branches and again it forms what? Peritubular capillary. Peritubular capillary. And peritubular capillary, the end of this capillary, it generally reunites to form venules. Venules are the branches of veins. And finally, it emerges out of the kidney as renal vein. এটা একটু বুঝে নেবে। I have shown I've shown the blood flow within the kidney with the help of a flow chart. একটা flow chartের সাহায্যে। তো তোমার যে কনসেপ্টটা এর আগে যেটা ডিসকাস করেছি, যে how renal artery enters into the kidney, আমি বলতে পারি এটা কিডনি, let this be the kidney, within the kidney, এটা বলা যেতে পারে। ওকে, অ্যান্ড জেনারেলি এই পোর্শনটা আমি বলতে পারি যে উইদিন দ্য বাউম্যানস ক্যাপসুল অফ নেফ্রন, এই পোর্শনটা উইদিন দ্য বাউম্যানস ক্যাপসুল অফ নেফ্রন, বাউম্যানস ক্যাপসুল অফ নেফ্রন। কি বলো, কোনো অসুবিধা আছে এবার? টেল মি। পুরো ক্লিয়ার? ছবিটা পুরো ক্লিয়ার? কিছু জিজ্ঞেস করবে? রেনাল ভেন, ইট অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি উই ক্যান সে দ্যাট ইট ইমার্জেস আউট অফ দ্য কিডনি। হ্যাঁ, এখানে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তুমি দেখো প্রথম থেকে দেখো যে রেনাল আর্টারি, ইট এন্টার্স থ্রু হাইলাম, হাইলাম দিয়ে it enters the kidney through hilum. It gets divided into several branches and it forms what? Afferent arteriole. Each afferent arteriole, it enters the cavity of the Bowman's capsule and it gets divided into branches to form what? Glomerulus. And this glomerulus, it emerges out as efferent arteriole.
Efferent arteriole, it gets divided into branches to form a network of capillary which is known as peritubular capillary. This the end of this capillary, it reunites to form venules. Choto choto venules তৈরি করে. These venules finally reunite to form what? Renal vein that emerges out of the kidney. Is it clear? Now is it clear? আচ্ছা, একদম আমি আরেকটা ফ্লো চার্ট দেখাচ্ছি যেখানে মানে আমরা বুঝে নেব যে দ্য পাথওয়ে অফ ফ্লো অফ দ্য ইউরিন, প্যাসেজ অফ ফ্লো অফ urine in the kidney. তাহলে আমরা জানি যে নেফ্রন, we all know that nephron helps in the formation of urine. তো নেফ্রনে ইউরিন ফর্ম হওয়ার পর এই ইউরিন যায় কালেক্টিং ডাক্টে, collecting duct. It is carried, this urine is generally carried to collecting duct. Okay, collecting duct. From collecting duct, it is generally carried to duct of Bellini. Duct of Bellini. Now this duct of Bellini, it opens, বেসিক্যালি আমরা বলতে পারি যে এই পোর্শনটা আমরা রেনাল পিরামিডের মধ্যে পেয়ে থাকি। এই পোর্শনটা বলা যেতে পারে যে রেনাল পিরামিডের মধ্যে পেয়ে থাকি। রেনাল পিরামিড আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে দিস ডাক্ট অফ বেনিলি, ইট generally opens outside the pyramid through a pore known as renal papilla. Now this renal papilla, it generally opens into minor calyx, it opens into major calyx, and finally this major calyx, it opens into renal pelvis, and finally this renal pelvis, it opens into ureter. Through this ureter, the urine is generally carried to urinary bladder, and it is eliminated out of the body through urethra. দেখে নাও, ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝে নাও জিনিসটাকে। সো দিস ইজ আনাদার ফ্লো চার্ট। দিস ফ্লো চার্ট জেনারেলি explain the passage of urine through the kidney. So nephrone urine, it is generally formed, and this urine is carried by collecting duct, and this collecting duct, as we have seen, it opens into duct of Bellini. So প্রতিটা নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্ট generally opens into a common pathway known as duct of Bellini. Common duct, it is a common duct. আরো নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্ট গুলো এই ডাক্ট একটা কমন ডাক্টে it opens into a common duct known as duct of Bellini, and this duct of Bellini, it generally opens through renal papilla into minor calyx. Several such minor calyx reunite to form major calyx, and minor calyx opens into major calyx. Major calyx opens into renal pelvis,
and renal pelvis opens into ureter, and this urine is generally carried by this ureter to the urinary bladder where it is stored for some time, and finally it is eliminated out of the body through urethra. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Nephron. Now, basically, a nephron is made up of two different parts. Okay, one is known as Malpighian corpuscles, and the other one is generally known as renal tubule. Renal tubule. Malpighian corpuscle is further made up of two different parts. One is Bowman's capsule, Bowman's capsule, and the other one is basically known as glomerulus. Now, glomerulus, it is generally a network of capillary. Okay, it is a network of capillary. I hope I have already explained what is capillary in our previous class. আমি আগের ক্লাসে already explain করেছি what is capillary. Do you have any doubt about what is capillary? No, sir. Okay. Anyway, so now this renal tubule, it is made up of three different parts. One is PCT, or we even call it as proximal convoluted tubule. The other one is loop of Henle. Now this loop of Henle, we'll find that it's a U-shaped structure, and it is generally having two different limbs. One is descending limb, and the other one is generally ascending limb. Other one is known as ascending limb. Okay, limb. Now this descending limb and ascending limb, it can further be divided into thick and thin portion. Thick and thin. This ascending limb is, we'll find that it is also divided into thick and thin limb. তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? Renal tubule is basically tubular in nature, tube like structure. So we'll find that basically this PCT is the first and foremost region. This is known as proximal convoluted tubule, and we'll find that this loop of Henle, the region next to proximal convoluted tubule, is known as loop of Henle. It's a U-shaped structure. U-shaped structure. Okay. Now this loop of Henle, as we can see that basically it is having two different limbs. One is known as descending limb, and the other one is generally known as ascending limb. Now this descending limb as well as the ascending limb can further be divided into both thick and
thin regions. Okay, this loop of Henle finally it opens into DCT, or we may even call it as distal convoluted tubule. We may even call it as distal convoluted tubule. So these are the various regions, or we can say these are the various structures associated with a nephron. Now we will try to label this, or we will try to find it out with the help of a label diagram. At a label diagram সাহায্যে আমরা দেখে নেব এই স্ট্রাকচারগুলো। Okay. Okay, can I rub this board? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, so this is basically a simple and scientific structure of a nephron. Now this structure is basically used to write in exam, or you can say it is generally used to draw in exam. Okay, so as you can see that this cup shaped structure, it is known as Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, capsule. Now this Bowman capsule, it opens into a convoluted structure. Convoluted structure. Now since it is located close to the Bowman capsule, so this convolutions, or this convoluted structure, it is basically known as proximal convoluted tubule, or we can even call it as PCT, proximal convoluted tubule. Now this proximal convoluted tubule, it opens into a U-shaped loop of Henle. So this is basically loop of Henle. Loop of Henle. Now as we have seen that this loop of Henle is having a descending as well as an ascending limb. So basically this is the descending limb of loop of Henle. This is the descending limb of loop of Henle. এটাকে descending limb বলে, and এইটাকে obviously ascending limb বলা হয়, ascending limb. And we have also seen that this, as both this descending as well as ascending limb is further divided into thick and thin regions. So as you can see that this is the thick descending limb, and this is basically the thin descending limb. And similarly we can say that this is the thin ascending limb, and this is the thick descending limb. Anyway, now this Henle loop, it finally opens into DCT. It is also convoluted in nature. কনভলিউটেড মানে এই প্যাঁচানো বা দেখতে পাচ্ছ যেটা যে এরকম প্যাঁচানো রয়েছে, ওই জন্য এটাকে কনভলিউশনস বলা হয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ কনভলিউটেড টিউবেল। এখানেও পিসিটিতেও উই ক্যান সি দ্যাট ইট ইজ
somewhat it shows convulsions, and that is why it is known as convoluted tubule. Now this DCT finally opens into collecting duct. Collecting duct, let me tell you, collecting duct is not actually a portion of nephron. Collecting duct কিন্তু নেফ্রনের portion নয়, but we generally discuss collecting duct whenever we discuss the structure of nephron. আমরা যখনই নেফ্রনের স্ট্রাকচার ডিসকাস করি তখনই কালেক্টিং ডাক্টটাও একই সাথে ডিসকাস করি। ইটস ফর আওয়ার সিম্পলিফিকেশন, you can say এটা আমাদের সুবিধার জন্য করি। বাট কালেক্টিং ডাক্ট, we should all remember that collecting duct is actually not a portion of nephron. নেফ্রনের পোর্শন নয়। নেফ্রনের পোর্শন কি কি? This Bowman's capsule, this proximal convoluted tubule, this loop of Henle, and this distal convoluted tubule. So this distal convoluted tubule, it finally opens into collecting duct. It finally opens into collecting duct. আমরা দেখব যে বাউম্যানস ক্যাপসুলের যে ক্যাভিটি, it's a cup shaped structure as we can see, and it is having a cavity, and within this cavity a network of capillary is found which is known as glomerulus. So আমরা ডিসকাস করলে বুঝতে পারবো যে the afferent arteriole, it basically enters this cavity, it gets divided into several branches. We can say that it gets divided 50 times. This afferent arteriole, basically it enters the cavity of the Bowman's capsule. Afferent arteriole, it enters the cavity of the Bowman's capsule. It gets divided into branches to form a network of capillary, and this network of capillary is known as glomerulus. And finally it emerges out as efferent arteriole. Okay, arteriole. এই হচ্ছে নেফ্রনের স্ট্রাকচার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Now let us discuss the function of different parts. Now we have already seen that glomerulus together with Bowman's capsule, this region, glomerulus together with Bowman's capsule, it is known as Malpighian corpuscle. Okay, now this Malpighian corpuscle, what is the function of this Malpighian corpuscle? You can simply say the function of this Malpighian corpuscle is ultrafiltration. What is meant by ultrafiltration? You can say that filtration through a membrane is basically known as ultrafiltration. Filtration through a membrane. Filtration through a membrane is generally known as ultrafiltration. So Malpighian corpuscle function ki, it helps in ultrafiltration. And what is ultrafiltration? Ultrafiltration means filtration that occurs through a membrane. Anyway, আরেকটা জিনিস এখানে বলার আছে। Obviously we are going to discuss the structure of this Malpighian corpuscles in details. We are going to discuss the structure of glomerulus as well as Bowman's capsule in details after some time. এখানে একটু বলে দিই যে basically this afferent arteriole, it carries blood, and along with that metabolic waste is basically carried. Along with that blood, metabolic waste is basically carried. Now this metabolic waste is basically filtered out. ব্লাড থেকে মেটাবলিক ওয়েস্টকে ফিল্টার করে নিয়ে নেওয়া হয়। It is taken or it is generally filtered out, and blood without this metabolic waste, এটা মাইনাস দেখাচ্ছি, ওকে, উইদাউট মেটাবলিক ওয়েস্ট আমরা বলতে পারি যে এফারেন্ট আর্টেরিওল দিয়ে বেরিয়ে যায়।
এফারেন্ট আর্টেরিওল দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটা হচ্ছে ব্লাড প্লাস মেটাবলিক ওয়েস্ট, তার মানে ব্লাড অ্যালং উইথ মেটাবলিক ওয়েস্ট ইজ জেনারেলি ক্যারিড থ্রু দিস এফারেন্ট আর্টেরিওল। এই এই জায়গায় বেসিক্যালি অ্যাট দিস যেখানে দেখতে পাচ্ছ যে গ্লোমেরুলাস উইচ ইজ জেনারেলি লোকেটেড উইদিন দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য বাউম্যানস ক্যাপসুল। তো এইখানে কি হচ্ছে, এখানে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, আলট্রা ফিল্ট্রেশন, এখানে আলট্রা ফিল্ট্রেশন হচ্ছে। আলট্রা ফিল্ট্রেশনের জন্য আমরা বলতে পারি যে this metabolic waste is basically filtered out, blood থেকে metabolic waste কে filter করে নিয়ে নেওয়া হয়। It is generally taken within the cavity of the Bowman's capsule, which is finally carried into the renal tubule. পরে আমরা দেখব যে ইট ইজ ফাইনালি ক্যারিড ইনটু দ্য রেনাল টিউবুল। দিস ফিল্ট্রেট ইজ জেনারেলি ক্যারিড ইনটু দ্য রেনাল টিউবুল। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, এফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে কি বেরিয়ে যাচ্ছে? এফারেন্ট আর্টেরিয়াল দিয়ে ব্লাড মাইনাস মেটাবলিক ওয়েস্ট, মানে ব্লাড আছে বাট মেটাবলিক্স নেই, ওয়েস্ট থাকবে না, বিকজ দিস মেটাবলিক ওয়েস্ট ইজ জেনারেলি filtered out or it is taken out through filtration. Is it clear? Is it clear? So this is the function of Malpighian corpuscle. And let me tell you one thing, we are often asked what is the function of glomerulus, and even we are asked what is the function of Bowman's capsule. So can anyone tell me what is the function of glomerulus and what is the function of Bowman's capsule? What should we say? What is the function of glomerulus and what is the function of Bowman's capsule? Yes? So filtration, ultrafiltration. Yes, আলাদা কিছু বলার নেই। মালপিজিয়ান কর্পাসেলের ফাংশন হচ্ছে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন। Similarly, if we are asked that what is the function of glomerulus, so the function of glomerulus is also, we can say that it is ultrafiltration. Ultrafiltration. And the function of Bowman's capsule, similarly, we can say that it is what? It is ultrafiltration. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, throughout the length of the tubule, as we can see that this tubule is actually having different regions. The first and foremost region is basically known as proximal convoluted tubule. Why it is known as proximal, I have told that I have already discussed that earlier, because it is generally located near to the Bowman's capsule. That is why it is known as proximal convoluted tubule. And why it is known as convoluted tubule? Because it shows convulsions. Okay, anyway, this proximal convoluted tubule, as we can see, it generally opens into a U-shaped structure, and that U-shaped structure is generally known as loop of Henle. Loop of Henle. This loop of Henle, finally it opens into distal convoluted tubule. And one more thing which is actually mentioned in NCERT, আমি একটু বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই রিজিয়নটা it is found in the cortex. It is generally found in the cortex, and this Henle loop is generally located in the medulla. It is located in the medulla. This Malpighian corpuscle, PCT, as well as this DCT, where it is located? It is located in the renal cortex, in the cortical region, in the renal cortex. Okay, renal কর্টেক্সে থাকে। আর রেনাল মেডালা তে কোন পোর্শনটা থাকে? রেনাল মেডালাতে লুপ অফ হেনলি থাকে, লুপ অফ হেনলি। নাও হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস টিউবিউল? দেখো, যদি এক কথায় বলতে হয় যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস টিউবিউল মিনস পিসিটি, ডিসিটি অ্যাজ ওয়েল এস লুপ অফ হেনলি। টিউবিউলের ফাংশন কি? Tubule includes PCT, loop of Henle, and DCT. So what is the function of PCT, loop of Henle, and DCT? কি বলা যেতে পারে? We can say that it helps in reabsorption. And it also helps in secretion. এর আর কোনো কাজ নেই।
throughout the length of the tubule will see that basically different substances are reabsorbed from the filtrate. Okay, and uh, even we'll find that throughout the length of the tubule we can say that secretion of new substances even occur. তো এই reabsorption আর সিক্রিশনের প্রসেসটা যদি বুঝতে হয় তো উই শুড ডিসকাস দ্য মেকানিজম অফ ফর্মেশন অফ ইউরিন। আমাদের যদি এই রিঅ্যাবজর্পশন আর সিক্রিশনের প্রসেসটাকে বুঝতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটু ইউরিন ফর্মেশন ডিসকাস করতে হবে। রাইট নাও ইউ ক্যান সিম্পলি রাইট দ্যাট রিঅবজর্পশন, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, একটু মুছে দিলাম। এখন শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে বেসিক্যালি টিউবিউল, renal tubule, it helps in reabsorption of different substances such as glucose, water, etc., such as glucose, water, etc., from the filtrate, and it also helps in secretion of new substances into the filtrate. তাহলে আমরা এক কি দেখব? এক দেখতে পাবো যে throughout the length of the tubule basically we'll find that reabsorption occurs. So let this be filtrate. Okay, filtrate that flows through this tubule. Let this be filtrate that generally flows through this tubule. তাহলে এই ফিল্ট্রেট থেকে বেসিক্যালি দেখব যে ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস আর জেনারেলি রিঅ্যাবজর্ব করে নেওয়া হয়, reabsorbed. Okay, reabsorption occurs. So this is the function of the renal tubule. Not only that, we'll find that basically new substances are even secreted. So let this be secretion. অ্যারোর মুখটা দেখবে, যদি লেবেল করছো তাহলে অ্যারোর মুখটা দেখে লেবেল করবে। Basically the arrow shows that secretion occurs into the filtrate. Okay, secretion occurs into the filtrate and reabsorption, let this be reabsorption. Okay, এটা ধরে নিলাম reabsorption, এখানে আমি আলাদা করে দেখাচ্ছি reabsorption. Now I hope you have already recognized the arrow. So basically reabsorption এটা কোথায় থেকে হচ্ছে? Reabsorption occurs from the filtrate and secretion occurs into the filtrate. Is it clear? Well, we should discuss the structure of this Malpighian corpuscle in details, so that the process of ultrafiltration সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি, কারণ এখানে আলট্রাফিল্ট্রেশন হয় আর এইখানকার স্ট্রাকচারটা ডিটেলসে একটু ডিসকাস করলে আমরা সাধারণত আলট্রাফিল্ট্রেশনের প্রসেসটা ভালো বুঝতে পারি। এনিওয়ে, নট অনলি দ্যাট, উই ইভেন ডিসকাস দ্য cells, the structure of cells that lines the inner wall of this tubule. ঠিক আছে, আমি একটু এই পাশেই ছোট ছোট করে এগুলো বলবো বা এগুলো একটু দেখাবো, বুঝে এগুলো একটু করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এনিওয়ে, আমি এইগুলো মুছছি, এই জায়গাগুলো একটু মুছে দিলাম।
প্রথমে আসি মালপিজিয়ান কর্পাসে। আমরা প্রথম থেকে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে দিস মালপিজিয়ান কর্পাসেল, ইট ইজ বেসিক্যালি মেড আপ অফ বাউম্যানস ক্যাপসুল অ্যান্ড গ্লোমেরুলাস। এখানে আরেকটা জিনিস একটু বলে দেবো, তোমরা যদি এনসিআরটি ফলো করো তাহলে তোমরা দেখবে যে এনসিআরটিতে বেসিক্যালি ইট ইজ মেনশন দ্যাট দিস বাউম্যানস ক্যাপসুল ইট ইজ আ পার্ট অফ নেফ্রন। ওকে, or even it is mentioned that it is a part of the tubule। বলতেই পারি, কেন বলতে পারি, আমি যে মানে স্ট্রাকচারটা তোমাকে দেখিয়েছি, যে ডিভিশনটা তোমাকে দেখিয়েছি, তুমি যদি দেখো তাহলে সেখানে আমি যেটা ভাগ করেছি সেই ভাগটা হলো জেনারেলি ইট ইজ ডিভাইড, নেফ্রন ইজ ডিভাইডেড ইন্টু মালপিজিয়ান কর্পাসেল and it is divided into renal tubule। তো renal tubular পার্টগুলো কি কি, PCT, Henle loop and DCT, সেটা দেখিয়েছি। and I have shown you that Malpighian corpuscle is made up of Bowman's capsule and glomerulus। কিন্তু যদি তুমি NCERT দেখো, আমি একটু বলে দিচ্ছি যাতে পরে তুমি কনফিউজ না হয়ে যাও। if we look at NCERT, then according to NCERT basically এই নেফ্রনকে কিভাবে ভাগ করেছে সেটা একটু দেখে নাও বা জেনে রাখো, যে পরে যেন কনফিউজ না হয়ে যাও। নেফ্রনকে ভাগ করা হয়েছে, এক হচ্ছে গ্লোমেরুলাসে, আর নেক্সট হচ্ছে টিউবিউলে। আর টিউবিউলে প্রথমেই ভাগ করেছে বাউম্যানস ক্যাপসুল, দেন পিসিটি, দেন লুপ অফ হেনলি অ্যান্ড দেন ডিসিটি। এবার তুমি বলবে যে স্যার এরকম কেন, এটা আলাদা কিছু নয়। বেসিক্যালি অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট এই বাউম্যানস ক্যাপসুল, ইট ইজ, উই ক্যান সে দ্যাট ইটস আ পার্ট অফ নেফ্রন অ্যান্ড ইট ইজ দ্য ক্লোজড অ্যান্ড সোলেন পার্ট অফ দ্য নেফ্রন which is generally present at one end। এটা বলতেই পারি এই নেফ্রনের ক্লোজড অ্যান্ড সোলেন পার্ট which is generally present at one end। তো ওই জন্য এনসিআরটিতে বাউম্যানস ক্যাপসুলকে টিউবিউলার পার্ট বলা হয়েছে। ইজ ইট ওকে? আমি বলে দিলাম যাতে তোমরা কনফিউজ না হয়ে যাও। উই ক্যান ডিসকাস বাউম্যানস ক্যাপসুল অ্যাজ ইন মালপিজিয়ান কর্পাসল অলসো, the way I have shown you, and even it can be discussed as it is shown in NCERT। NCERT তেও যেমন দেখানো আছে সেরকম ভাবেও ডিসকাস করা যেতে পারে, or else আমি যেভাবে দেখিয়েছি সেটাও ডিসকাস করা যেতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Because it's a, as you can see, it's a this Bowman's capsule is continuous with the tubule of the nephron। So আমি তো বলতেই পারি যে এই টিউবিউলের ওয়ান এন্ডে the one end of this tubule is somewhat swollen in nature। এটা একটু swollen structure দেখতেই পাচ্ছি, and it is basically it is the closed end at a closed swollen end of the tubule। ওই জন্যই টিউবিউল বলতে পারি না, এটা তো পুরোটাই টিউবিউল। তো এই টিউবিউলের ওয়ান এন্ড, as we can see, it is swollen and it is closed। So according to NCERT, it is mentioned that this Bowman's capsule is the part of the tubule। Is it clear? Yes sir। এটা বলতেই পারি, দেখো এটা তো পুরো কন্টিনিউয়াস। This Bowman's capsule is generally continuous with the renal tubule, with proximal convoluted tubule, with loop of Henle and distal convoluted tubule, isn't it? And as you can see, this glomerulus is actually a separate entity। Glomerulus কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? Glomerulus is actually formed with the help of blood vessels, and it is glomerulus is generally a capillary of network। It is made up of blood vessels। So এটা এই ক্যাভিটির মধ্যে আছে। বাট যদি আমি পুরো নেফ্রনটা দেখি তাহলে নেফ্রনে কি কি পাবো? বাউম্যানস ক্যাপসুল পাবো, পিসিটি পাবো, হেনলিন লুপ পাবো, ডিসিটি পাবো। ইজন্ট ইট? ভেবে দেখো। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, এনিওয়ে, সো এইখানে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে মালপিজিয়ান কর্পাসেলে জেনারেলি আমরা দেখব যে so let this be Bowman's capsule, and what we have discussed earlier is that
Afferent arteriole, it generally enters the cavity of this Bowman's capsule, and it gets divided into branches. It gets divided into branches. Okay. Now, this is glomerulus. Glomerulus. This is afferent arteriole. আমি আর পুরোটা লিখছি না কারণ অনেকবার লিখেছি। And this one is efferent arteriole. Efferent arteriole. এবার দেখো, তোমার হয়তো এই জায়গাটা বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে, বিকজ ইটস আ সিম্পলিফাইড স্ট্রাকচার, ইটস আ সাইন্টিফিক স্ট্রাকচার। আমি ক্যাপিলারিটা এইভাবে এঁকে দেখিয়েছি, বাট অনেকভাবে দেখানো যায় ক্যাপিলারিটা। কিভাবে দেখানো যায়, লেট মি শো ইউ, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। বেসিক্যালি আমরা এইভাবেও দেখাতে পারি। সো জিনিসটা কি সেটা বুঝতে হবে। হোয়াট ইজ ক্যাপিলারি অ্যাকচুয়ালি সেটা বুঝতে হবে। ক্যাপিলারি ইজ ইট when artery gets divided, আমি আগের ক্লাসে প্রথম ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম, একটু মনে করার চেষ্টা করবে। বেসিক্যালি artery gets divided into branches to form numerous arterioles, and these arterioles, when it gets divided into several branches, it forms a network known as capillary. So capillary are nothing but blood vessels that carries blood. তো এখানে দেখো এইভাবেও দেখাতে পারি, let this be artery. So arterioleটাকে বাদ রাখো। এখন artery gets divided into branches, arterioleটাকে এখন বাদ রাখো, because I have already shown you that artery, okay, আমি এখানে বলছি artery first it gets divided into branches known as what? Arteriole. And arteriole, when it gets divided into branches, it forms generally it forms capillary branches, it forms capillary. So capillary are nothing but they are blood vessels that carries blood. So এর মধ্যে দিয়ে blood flow করছে, and this afferent arteriole, when it gets divided, এবার দেখো মানে সিম্পল করে যদি একে বোঝাতে হয়, যদি ডায়াগ্রাম একে বোঝাতে হয়, তাহলে এর থেকে সিম্পল করে ক্যাপিলারি হয়তো মানে জেনারেলি ড্র করে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা আরও সিম্পল, অ্যাজ বুঝতে পারছো মেবি যে এইভাবে বোঝানো হয়েছে। তো এটা arteriole gets divided into branches, it gets divided into branches, ওকে, এটাই বোঝানো হয়েছে এখানে, branches, and it forms a network known as capillary. And glomerulus কি? Glomerulus is basically a network of capillary, okay. Now এখানে যেমন দেখাচ্ছিলাম, let this be artery, তো arterioleটাকে বাদ রাখো। Suppose artery gets divided into branches, so let this be the branch of artery. এই ব্রাঞ্চ, এইগুলো আমার ফিঙ্গার্স গুলোকে suppose they are the branches of artery. Now obviously it is going to form a network like this. So you can see that one end of the capillary, it reunites again. তাহলে artery এলো, it gets divided into branches, it form a network, and this network is known as capillary. This network is generally known as what? Capillary. And one end of the capillary, it reunites again. আবার দেখো এই capillary end, এই capillary end, এই capillary end, it gets reunited to form what? Vein. So vein again carry deoxygenated blood. I hope you understood now.
আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড নাও। Yes, sir. ওকে, তাহলে এখানেও সেই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছি। অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল এন্টার্স দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য বাউমাস ক্যাপসুল। আমি তো এর থেকে ভালো করে হয়তো আঁকতে পারবো না। ইট গেটস ডিভাইডেড ইন্টু ব্রাঞ্চেস টু ফর্ম আ নেটওয়ার্ক অফ ক্যাপিলারি নোন অ্যাজ গ্লোমেরুলাস। আরও এক ধরনের সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল ক্যারিজ ব্লাড ইন্টু দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য বাউমাস ক্যাপসুল। It basically gets divided into several branches to form a network of capillary known as glomerulus. The end of the capillary reunites to form, এখানে কি ফর্ম করছে, এখানে ফর্ম করছে efferent arteriole, এখানে কি ফর্ম করছে efferent arteriole, and this efferent arteriole it emerges out of the cavity of the Bowman's capsule. Is it clear now? Is it clear? Yes, sir. Okay, এইবার যদি এই পোর্শনটা একটু আলাদা করে দেখায়। ওকে, আই এম simply rubbing this. I don't think it is required anymore. Can I rub this portion? Yes, sir. Okay, thank you. আচ্ছা, দেখে নাও, বলছে যে বেসিক্যালি এই জায়গাটা একটা ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন তৈরি করে। এই পোর্শনটা কি তৈরি করছে, এই পোর্শনটা কি তৈরি করছে, একটা ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন। তো এখানে একটু বলে দিচ্ছি, সাপোজ এইটা হচ্ছে ক্যাপিলারি মানে ব্লাড ভেসেলস থ্রু হুইচ ব্লাড ইজ ফ্লোয়িং, ধরে নিলাম। মাঝখানে আমরা একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন পাবো। বেসমেন্ট মেমব্রেন, বেসমেন্ট মেমব্রেন আমি একটু ছোট করে লিখছি ডিউ টু ল্যাক অফ স্পেস। এইটা হচ্ছে ক্যাপিলারি, আর বলতে পারো যে গ্লোমেরুলাস, গ্লোমেরুলাস বলতে পারো ক্যাপিলারি। আর নিচের পোর্শনটা হচ্ছে বেসিক্যালি the visceral layer, দেখা যাচ্ছে visceral layer. Now it is visible. Yes, sir. Visceral layer of Bowman's capsule, of Bowman's capsule. দেখো এখানে আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি, বাউম্যানস ক্যাপসুলের দুটো লেয়ার দেখতে পাই। দিস আ ক্যাপসুলার স্ট্রাকচার অ্যাজ ইউ ক্যান সি। সো এক হচ্ছে এই লেয়ারটাকে আমরা কি বলি, ভিসেরাল লেয়ার। ভিসেরাল লেয়ার ইজ দ্য ইনার লেয়ার। ভিসেরাল লেয়ার, সো ভিসেরাল লেয়ার ইজ দ্য ইনার লেয়ার অফ বাউম্যান ক্যাপসুল। অ্যান্ড বাউম্যানস ক্যাপসুলের এই বাইরের লেয়ারটাকে আউটার লেয়ার বা প্যারাইটাল লেয়ার বলা হয়। সো এই লেয়ারটাকে কি বলা হয়? ওকে, লেট মি রাব দিস ওয়ান। এই লেয়ারটাকে কি বলা হয়? দিস ইজ দ্য আউটার লেয়ার of Bowman's capsule, or it is even known as what? Parietal layer. Parietal layer. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. আচ্ছা, এই জায়গাটা একটু মুছে দিই, তাহলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আমি আসলে মুছতে চাইছি না, বিকজ উই নিড দিস ডায়াগ্রাম ওয়ান্স মোর। ওকে, তো ওই জন্য মুছতে চাইছি না। এনিওয়ে, সো এইবার তুমি জাস্ট ইমাজিন যে এই পোর্শনে কি কি থাকার কথা। তাহলে এই পোর্শনে জেনারেলি এক থাকবে দিস ক্যাপিলারি থ্রু হুইচ ব্লাড ফ্লোস,
অ্যান্ড ঠিক তার নিচে একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন পাবো। আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন, একটা এপিথেলিয়াল লেয়ার। আই হোপ তোমাদের অ্যানিমাল টিস্যু হয়ে গেছে, আর যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এইটুকুই জেনে নাও যে বেসিক্যালি এপিথেলিয়াল লেয়ার ইট রেস্ট আপন বেসমেন্ট মেমব্রেন। তো এটা হচ্ছে একটা লেয়ার, এপিথেলিয়াল লেয়ার। এপিথেলিয়াল মিন্স দ্য আউট কাভারিং মেমব্রেন, উইচ কাভারিং মেমব্রেন। তো এই ভিসেরাল লেয়ারটা একটা কাভারিং মেমব্রেন, বুঝতেই পারছি। ইট রেস্টস আপন this basement membrane, it rests upon this basement membrane. তো বাউম্যানস ক্যাপসুলের ইনার লেয়ারটাকে কি বলি? ভিসেরাল লেয়ার। ইট ইজ দ্য ইনার লেয়ার, ওকে, ইট ইজ জেনারেলি দ্য ইনার লেয়ার। আর আউটার লেয়ারেটাকে কি বলা হয়? প্যারাইটাল লেয়ার। আউটার লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ প্যারাইটাল লেয়ার। তাহলে আমরা এইটা যেটা দেখছি এটা হচ্ছে কি? ভিসেরাল লেয়ার। নাও ইন দিস ভিসেরাল লেয়ার ইউ উইল ফাইন্ড specialized cells known as podocytes. Podocytes. Specialized cells are generally found which is known as podocytes. Now why podocytes? Why they are known as podocytes? Because they have pedicels, foot processes known as pedicels. And these cells are known as what? Podocytes. These cells are known as podocytes. দেখো পোডো কথার অর্থ মানে পা। পোডো কথা podo is actually derived from the word pod, and pod basically means legs. It indicates legs. So as you can see that these cells have processes, we can say they are known as foot processes, মানে পায়ের মতো। and these foot processes are generally known as what? Pedicels. and these cells with foot processes, which is generally found on the visceral layer of Bowman's capsule, these cells are known as what? Podocytes. Cytes means cell and podo means they have foot processes, they have leg like structure. তো এইরকম লেগ লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পাই। কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? কোনো অসুবিধা থাকলে জিজ্ঞেস করে নেবে যে স্যার না আরেকবার বলুন, বা কিছু জিজ্ঞেস করে নেবে। আচ্ছা, সো নাও দিস থ্রি লেয়ার, তিনটে লেয়ার কি কি একটু বলে দিচ্ছি, ভালো করে দেখে নেবে। ক্যাপিলারির আউটার মোস্ট লেয়ারকে কি বলে? লিখে নেবে। ক্যাপিলারি আউটার মোস্ট লেয়ারকে, ক্যাপিলারি একটা কি? একটা ব্লাড ভেসেলস, তাই না? একটা, এটা ধরে নিলাম ক্যাপিলারি, এখানে যেমন এঁকেছি সেইভাবেই আঁকি, একটা ব্লাড ভেসেলস থ্রু হুইচ ব্লাড ফ্লো। ধরে নিচ্ছি ক্যাপিলারি একটা টিউবুলার স্ট্রাকচার থ্রু হুইচ জেনারেলি ব্লাড ফ্লোস। তো এটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে দেখি তাহলে হাউ ইট উইল বি সিন, এইরকম দেখাবে। কি দেখাবে? তো ভেবে দেখো, এরকম দেখছি, এটাকে ঘুরিয়ে এইভাবে যদি দেখি তাহলে কেমন দেখাবে? এরকম দেখাবে। হ্যাঁ, তাহলে এর আউটার ওয়ালটাকে কি বলা হয়? এর আউটার ওয়ালটাকে বলা হয় এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার। কি বলি? এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার। কি বলি? endothelial layer. Outer wall means outer covering. You can write down below this outer covering. outer covering টাকে কি বলবো? কভারিংটাকে কি বলবো? endothelial layer. outer covering-টাকে বলবো endothelial layer. Is it okay? বোঝা গেছে এর outer covering-টাকে কি বলা হচ্ছে? endothelial layer. এর outer covering, the membrane that covers that forms the outer covering of this capillary. The membrane that forms the outer covering of this capillary is known as what? Endothelial layer. Is it okay? Yes sir. Okay, তাহলে এইখানে এটা কি আছে? এক আছে এন্ডোথেলিয়াল, আমি এই জায়গাটা মুছলাম। এক আছে এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার আছে, কি বলতে পারি? হ্যাঁ কি না বলো?
এক আছে এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার আছে, হ্যাঁ স্যার। সেকেন্ড আছে বেসমেন্ট মেমব্রান আছে, আছে এই যে বেসমেন্ট মেমব্রান। আর থার্ড ওয়ান কি আছে তোমরা বলো? ভিসেরাল লেয়ার, ভিসেরাল লেয়ার, isn't it? Visceral layer of Bowman's capsule, isn't it? আছে আছে okay. Now these three layer together it forms a filtration membrane. আমি এই জায়গাটা মুছলাম। আই হোপ তোমরা খাতায় যদি নোট ডাউন করছো তোমাদের এনাফ স্পেস আছে, বুঝতেই পারছো। আই ডিউ টু ল্যাক অফ স্পেস আমাকে বারবার মুছে মুছে করতে হচ্ছে। এনিওয়ে, সো এইটাকে আমরা কি বলি? এটাকে বলি ফিল্ট্রেশন। কি বলবো? এই তিনটেকে একসাথে কি বলা হয়? এই তিনটে লেয়ারকে একসাথে কি বলবো? এই তিনটে লেয়ারকে একসাথে বলা হয় ফিল্ট্রেশন মেমব্রান। ফিল্ট্রেশন মেমব্রান। ওকে, নাও এই জায়গায় আমরা slits দেখতে পাই। Slits means pores are generally found in between this, between the food processes of the protozoites. You can write down in language if you wish. তুমি যদি মনে করো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে পারো, in between the food processes of these protozoites you will find what? You will find slits. এটা মুছলাম, slits। এই যে আমি এখানে এঁকেছি, এইগুলোকে কি বলে? slits. Slits মানে pores. It is also known as filtration slits. It is known as what? Filtration slits. Is it clear? Filtration slits. তো কোনটাকে? এই যে ফুড প্রসেস, এই পোডোসাইট দেখতে পাচ্ছ, পোডোসাইট, পোডোসাইটের ফুড প্রসেস, ফুড প্রসেসের মাঝখানে মাঝখানে ছোট ছোট পোর্স আছে। এই যে ছোট ছোট পোর্স আছে, কি বোঝা গেছে? তো এইগুলোকে কি বলছে? স্লিটস। স্লিটস মিন্স হোয়াট? পোর্স। দিস আর নোন অ্যাজ হোয়াট? ফিল্ট্রেশন পোর অর ফিল্ট্রেশন স্লিটস। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? ইয়েস স্যার। ওকে, সো থ্রু দিস ফিল্ট্রেশন পোর হোয়াট উইল সি দ্যাট এই ব্লাড থেকে, একটু বুঝে নেবে, এই ব্লাড থেকে metabolic waste is basically filtered. তাহলে এইখান থেকে কি হচ্ছে না? ফিল্ট্রেশন হচ্ছে। and since this filtration is taking place through this filtration membrane, it is known as কি বলো? ultrafiltration. I have already discussed ultrafiltration মানে কি? filtration through a membrane. তাহলে এই ব্লাড থেকে মেটাবলিক ওয়েস্ট এই ফিল্ট্রেশন থ্রু দিস ফিল্ট্রেশন মেমব্রান থ্রু দ্য ফিল্ট্রেশন স্লিট ফিল্টার করে নিয়ে নেওয়া হয়। তাহলে এই ব্লাড থেকে কি হচ্ছে? ব্লাড থেকে মেটাবলিক ওয়েস্টকে ফিল্টার করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো দিস ইজ হোয়াট আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ইজ। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কারণ কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করে নাও, দেন উইল প্রসিড উইথ দ্য নেক্সট টপিক। তো এটা হচ্ছে ফিল্ড। এই জায়গাটা বোঝার দরকার আছে, বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন ইন ডিটেলস ইন এনসিআরটি। আই হোপ তুমি হয়তো মনে করতে পারছো যে এই জায়গাটা তোমরা মনে করতে পারছো, ইট ইজ গিভেন ইন ডিটেলস ইন এনসিআরটি। ঠিক আছে? তো কিছুই নয়, এটা ব্লাড ক্যাপিলারি। দ্য আউটার ওয়াল অফ দ্য ক্যাপিলারি ইজ নোন অ্যাজ এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার। মাঝখানে একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন পাবো, একটা ভিসরাল লেয়ার। ভিসরাল লেয়ার অফ হোয়াট? ভিসরাল লেয়ার ইজ দ্য ইনার লেয়ার অফ বাউম্যানস ক্যাপসুল। দেখতেই পাচ্ছ, ইট ইজ দ্য ইনার লেয়ার অফ বাউম্যানস ক্যাপসুল। নাও দিস থ্রি লেয়ার টুগেদার দে ফর্মস আ ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন। একটা ফিল্ট্রেশন মেমব্রেন তৈরি হয়। বেসিক্যালি আমরা দেখবো যে ইন বিটুইন দ্য podocytes you will find filtration pore or filtration slits, and through these filtration slits basically metabolic waste is filtered out from the blood. এই যে ব্লাডটা যেটা ফ্লো করছে ক্যাপিলারি দিয়ে, এই ব্লাড থেকে কি হচ্ছে না? মেটাবলিক ওয়েস্টকে ফিল্টার করে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, and it occurs through this filtration membrane, and this filtration membrane is collectively formed with the help of endothelial layer, means the outer wall of the capillary,
basement membrane on which the visceral layer rests upon. Is it clear? Yes, sir. আচ্ছা, সো আমার মনে হয় এখানে আর রিপিট করার দরকার নেই। সো আই হোপ উই ক্যান প্রসিড নাও। আমরা এবার এগোতে পারি। Yes, sir. ওকে, আচ্ছা, নেক্সট যেটা আমরা ডিসকাস করি সেটা একটু বলে দিচ্ছি। বেসিক্যালি উই ট্রাই টু ডিসকাস দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টিউবিউল। ঠিক আছে, টিউবিউল তো আমি একটু খুব শর্টে ডিসকাস করব। আমি এই জায়গাগুলো লেবেলিংগুলো মুছছি। আই হোপ ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড রাইট নাও, এগুলো এখন আর দরকার নেই। আচ্ছা, নো ওয়ান ইজ জয়েনিং জাস্ট এনিওয়ে। ঠিক আছে, পিসিটি। তো প্রথমে লেট আস ফাইন্ড আউট দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবল। তো দেখো ইটস ভেরি সিম্পল। ঠিক আছে, বেসিক্যালি পিসিটি যদি স্ট্রাকচার, মানে পিসিটি ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি, ইটস আ ইন এ টিউবুলার স্ট্রাকচার, একটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার which is convoluted, which shows convulsions. Okay, so এই পিসিটির ইনার ওয়ালে অবভিয়াসলি আমরা কি দেখব, সেলস পাবো। ইনার ওয়ালসে সেলস পাবো। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? নাও ইফ পিসিটি, এটাকে যদি জেনারেলি আমরা এই একটা সেলস যদি দেখি, একটা সেলস, so these cells, what is the characteristic of these cells? Now we'll find that the cell membrane, it gets modified to form finger like projection. Okay, it gets modified to form what? A finger like projection. Finger like projection. And these finger like projections, basically it is known as villi, and due to presence of numerous villi, অনেক villi থাকার জন্য, it gives the appearance of a brush, একটা ব্রাশের মতো দেখায়। So basically we call it as brush bordered, brush bordered, and these cells are basically columnar in nature, columnar in nature. So these cells are known as columnar brush bordered cells, columnar brush bordered cells. এই একটা সেল, আরো একবার বলছি, বলছি এই যে পিসিটি দেখতে পাচ্ছ, এই পিসিটি অ্যাকচুয়ালি এটা কি? এটা তো একটা টিউব লাইক স্ট্রাকচার। তো টিউবের ইনার ওয়াল it is lined with brush bordered columnar epithelial cells. তো ইনার ওয়ালে এরকম সেলস দেখতে পাবো। বেসিক্যালি এই যে ইনার ওয়ালে এরকম সেলস দেখতে পাবো। So what is the characteristic of these cells? The characteristic of this cell is that they are brush bordered. Now why they are said to be brush bordered? তাদেরকে brush bordered বলার কারণ কি? Because they have their cell membrane, দেখো এটা হচ্ছে cell membrane. This cell membrane is basically modified into finger like projections, and this finger like projection is known as villi, and due to presence of numerous villi, অনেক villi থাকার জন্য, it gives the appearance of a brush, একটা ব্রাশের মতো দেখায়, যার জন্য এর নাম, একে আমরা কি বলি? ব্রাশ বর্ডার। অ্যান্ড দিস আর কলামনার ইন নেচার। কলামনার মানে কি? দ্য লেন্থ অফ দ্য সেল is more than the breadth. The length of the cell is basically more than the breadth. So that is actually known as columnar cells. Columnar cells. Is it clear now? Is it clear? A centrally located nucleus is generally found. Numerous mitochondria is also even found. Mitochondria is even found, and you will find nucleus, and below this cell, a basement membrane is even found. A basement membrane is even found. Basement membrane. Is it clear? Yes, sir.
কিছু জিজ্ঞেস করার আছে, মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করে নেবে, মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করে নেবে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস villi? Can anyone tell me what is the function of this villi? So providing more surface area for absorption. Yes, thank you. So you can write down. So this villi basically it increases the surface area for absorption. As we have already discussed that the function of the tubule is that it helps in reabsorption. It helps in reabsorption. So you can simply say that this villi it increases the surface area for absorption. It increases the surface area. You can write it down if you wish. Okay, so it increases the surface area for reabsorption. The Henle loop বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি তাহলে হেনলির লুপের ডিফারেন্ট রিজিয়নস আছে। থিক ডিসেন্ডিং রিজিয়ন, থিন ডিসেন্ডিং রিজিয়ন, again thin ascending region and thick ascending region. তো এগুলো আলাদা করে ডিসকাস করার দরকার পড়ে না। we can simply say that this inner wall or the cells lining the inner wall, cells lining the inner wall of loop of Henle is not brush bordered. It is generally not brush bordered. এইটুকু লিখে দিচ্ছি, পরে তুমি এনসিআরটি দেখে নিও, বুঝতে পারবে। তার মানে পিসিটিতে যেমন ব্রাশ বর্ডার্ড সেল দেখতে পাই, হেনলির লুপে ব্রাশ বর্ডার্ড সেল দেখা যায় না, ইজ নট ব্রাশ বর্ডার্ড। ওকে, but villi is found. Villi, or you can say finger like projections are there, but it is less in number. Finger like projections, এই finger like projection জিনিসটা কি, as discussed already বলেছি। দেখো মেমব্রানটা, সেলের মেমব্রান ইট গেটস মডিফাইড ইনটু ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন। সেলের মেমব্রানটাই এই মানে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন তৈরি করে। this membrane gets modified. So basically you can say it is simply to increase the surface area for absorption. So finger like projection is found, but it is not brush bordered, means বেশি থাকে না। it is similar in DCT also. আমি এইখানে লিখে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে হেনলির লুপে বললাম, হেনলির লুপে, and it is similar in DCT. You can write down if you wish. It is similar in DCT also. ঠিক আছে, এই জিনিসটাই আমরা ডিসিটিতে দেখতে পাই। এই it is very much similar in DCT also. So most of the reabsorption basically occurs in the PCT only. Most of the reabsorption it basically occurs in the PCT only.